or they have patient capital. Even up to now, they are still accessing patient capital. But for us as young people, we don't have access to that patient capital. And in the end, what we only have is the commercial financing, let's say from the banks, which the moment you get it, business also immaturity, Romero. Nde tumafanya tibempe kunea kuti ndipega chitsanzo ine ndimakonda zowerenga mbuyo mudakhala ndikumva kuti mabungwe akunja apereka ndalama zambiri ku mabanki as a credit guarantee facility yoti achinyamata kapena alimi apeze ngongole zofewa imene ili patient capital imene nayi chete komano kuti tifufuze kupita mabanki kuja ukafusa kuti kodi achinyamata adi amene munapatsa ngongole izi ndatiwo ali pangati ndipo ndalama zake nsingati mukapeza kuti mwina sitingapeze nde ndimafuna tifuse monga anthu nathu kuti nzotheka kwakwedeza kwa mabankiwa kuti mwina that type, I mean, access to patient capital should be, because the example that the minister has given on AGCOM is one of the perfect example of patient capital. For us, AGCOM has helped us set up like a state-of-art factory that we are processing rice, and we are going to start processing cooking oil, and you know, at that level. The second is also on the same patient capital. Pali mabungwe ambiri mbiri amene tikapita midzimu kapena location amene makhala mupeza kuti mabungwe 10 ose aphunzitsa wachinyamata mazalidwe a soya ose mabungwe 10 ndiye timafunanso tipemphe kuti sizingatheke kukwedeza kwa mabungwewa kuti instead of mabungwe 10 kumaphunzitsa mulimi mmodzi mazalidwe a soya mwina they can start investing in infrastructure, facilities, and assets, and mechanization equipment that can help young people build economies of scale and compete on the market. The other part is access to information. For me, if I look back, one of the biggest challenges that I will mention is I didn't know that I didn't know. So when you don't know that you don't know, I mean, it's a bad state to be, and that's where most young people are. Samadziwa, what is out there. And because Samadziwa, what is out there, they don't have even the energy to start pursuing and look for knowledge because they don't know that they don't know. Access to information, what structures are there? Do we have a one-stop point that a young person can go and will learn about or find out information that the young person never knew that information exists? Finally, for those of us that our businesses at this level, what we have learned is it's very easy to import than to export, of which, in my opinion, is supposed to be the other way around. The process of exporting the licenses, it's a process that is very hard. Well, to import, you literally don't need anything. And what is the result in the end? Young people would prefer investing in business here, taking orders Tanzania rather than producing and exporting. So on that part is also an area that we need to work around on how best can we make exporting easier, the same way it is with importing. Let me end there. Thank you. Thank you so much, Hastings. And I'll finish with you, Kobe, briefly. Tell us what is happening in the tourism industry from a youth perspective, like you, and what can we learn from you, and the other young people, as Hastings said. What can we learn so that we take those opportunities and ensure that we make our tourism sector as vibrant as possible? Ziko mwambiri. Ine dzina langa mbinane ne andiko Kobe Mo.
I'm a tour operator, licensed. I started my journey as a tour guide way back. Background yanga kwambiri in the supply chain management, but I had to focus on my passion, which is tourism. So to begin with, I would say I would agree with that minister said. Tourism is vast and imafunika mafano organizable. Kuli ma products ambiri. What we see normally is just mwina anthu akupita akuleki, fancy traveling, koma kuli ma products ambiri. Ndokhulupirira nthawi ya COVID ija pamenenso amalawi ambiri naziwa za hiking. Chifukwa timaopa zina ndi zina. Koma all along in other countries ngati ku Kilimanjaro, ku Tanzania they've got Kilimanjaro, amapanga ndalama zambiri kwambiri. And over probably 40 job opportunities that come from Kilimanjaro. Another thing that I can say is on tourism, Minister of Tourism have got a master plan. So what happens is, ngati achinyamata anzanga tiloganiza bwino, we go through that master plan. Nchito situ operator eka, situ guide eka, sikukhala ndi logic okha. Komanso timatokama kozata as tourism experts. Go through the tourism master plan. Kumapezeka ma organization ena atusa ma call for application. What happens is you apply for those applications. Koma ngati project memupanga apply doesn't align with the master plan, don't expect to kupanga ni support. We all go according to the policies that have been already made. On that, I should also say my tour operator company is called Adventures with Kobe, Cindy Mondeka. We are now about 8 people who are permanent employed. For the past 4 years, we have worked with over probably 6,000 members, community members. The reason why I said this is in 2020, we had gone through the master plan and pitched the ideas to organizations which are also in line with the master plan that is given by the Minister of Tourism. For us to be successful in such initiatives. So with that, trail, hiking trail, campsite and the like from Usisia to Livingstonia. Those campsites have been built by our company. And you are given a task. So and expect to perform. No. That is also included in such proposals. And the moment you pitch it to Minister of Tourism, Parliament directions are mena matipasa. So I think on that one, I would like to thank the Minister, Kuti Anaya, Young Kulapo Sogale. Now, in terms of my challenges, what we are facing, Parliament startup businesses and that tumeno funo kama tour guide, tour operator, kandi lodge, my license ama siana. But I'll focus much on the tour operator because right now it's 300,000. And antwambidi mango rona mwina urawe landege kapena bangajani, there are things that also happen for you to be qualified to be in such situation. One of them, the license menda akambayo. Komano mwina fusolanga litokhala kuti kodi anzathu a ministry adithandiza bwanji for yoti ngati munthu ofuna kukhala tour operator 300,000 in drama yambiri. So we are limited to kukapeza ndrama ngati manager. And probably we have got other tourism stakeholders who are not registered. Koma opezeka kuti kugera ntchito ija through technology. My Facebook and my page, my Twitter, LinkedIn and the like. As much as that toka sekela office, what will happen next? Because still more to good service into through my social media platforms. And alendo azilandilabe. So ajinyamata nzanga ena bompa amadanda ula kuti kodi ifeyo amene license ikuoneka ngati ndi ambiri angatithandize motani. Lastly, I think I would also focus much on the banking system. Ukakazo kuti you are dealing with international clients, my bank they require what we call it a partnership agreement from different stakeholders. Akunjaja for you to deal with foreign currency. Now, for example, matu operator malandira alendo kuti they're not partners with. Wabwera ngati client, antumiza invoice and the like. Koma ku bank kuja sangalandire ma dollars kapena pound kapena euro. But still more the bank will insist kuti fe tufuna contract. What will happen next?
Those are the things that also we are looking into, because as an industry we're struggling. Akatitumizira magwaja, mlendo chakubwe in the next 2 weeks devaluation yachitika. What will happen? The whole supply chain will be affected. I think chifukwa cha nthawi pena ndiuzira ndirekere pompo zikomo. Sure. Thank you so much. I think this session has been fully packed with information. I'll ask 5 young people. If you know you're not a young person, don't ask a question. And I'll limit the questions to 1. Don't say a comment and say and a set of questions. 1 question or 1 comment is enough for our ministers. Can I have ushers to help with mics? You start there. One. I'm sorry. Okay, Chance Mr. Maloya. Kunsolanga libida ku Ministry of Mining. Ndinena kuti no ndi recommendation kind of. Nkhani yokudzana ndi my license. Concern yanga inayona kuti ngakhale license ili apo ndiyamba ndikunena kuti no mtengo apa nopa kutenga ndume ndikuziwa uli pa 50,000 ndipo ndi license imene ikumangopanga last a year. Mwina pana kakhala kuthekera kuti mwina itafika ngati mene makhalira kandi business license yona kuti matha kutenga 2 years at least. Chifukwa I can think about it una kuti no munthu wakalipira 50,000 ngati iso sikwezedwa, that is wakalipira 50,000 mukumpasa period ya 1 year. Within the same 1 year wakapanga apply munjamu, it takes 45 days kuti license ijakupatsa already ndo kuti mwezi ndi unzake so watha pamenepo nde kwina kwasala kale miyezi 10 tingotero nde uyambe kupanga nayo business license ija within this 10 month upanga nayo phindu lochuluka bwanji nde mwina period yokhala ndi license ikanapangidwa be extended kuti no ichoke pa 1 year mwina ifike kolo 2 or 3 kumene or 4 5. All right, thank you so much. Yeah, you go there. The lady in white cape there. Yeah. Okay, mine was more like I noticed that the tourism sector is very underrepresented. This was throughout of the programs with NICOM. We actually had to see, we went to Kumangoji. From there we had to see with Mbuna Ichandendi and Ambi City Mazozoti. Mbuna ijadi totibwe silanda mabwanji kwa lebo. Timango voti mbuna fishi. Tijadi zintuzi angata malawi. Tizizi tada, tizizi waji na mada kuti. Hii ndizo kuti maiko ena kulibe. Nditu timayo komwe linayo. Ifeo nditu ngati matuwa guide. Na umande anthu wene kujawu. Ama kukabwela zungu. Aone seko zintu ngati zizi siti maziziwa. Kuli masai tena kuti they are underrepresented. Timango adusa. Kumativa masai ojepa kwa mbili. Aitaota point koma kuli ma African ruins amene kujawo amachitika amatuza sukuta ideo ndikala ntwa kunja na itonduza kuti mala wawo analo otchuka kali ili African ruins ndiyoti tsiru izi waswe pio ngati zinthu ngati zizi titati tourism should be prioritized. I feel like it's very underrepresented. Okay. Yes. All right. Minister nkhani imeneyo kuti tourism iyi khala ngati kuti chimangogwera. Tapitani apo. Oh, Mike, a man in black. Yes. One question or one comment. Okay, thank you, Chair, for giving me an opportunity. Mine is just a recommendation or my suggestions. So I apologize because I'll summarize my points. There are 5 points, but because I think they are important. One, please. Okay. On the Minister of Agriculture, being the backbone of the economy, I have suggestions. Firstly, on the chamber licensing.
The bill is a good bill, and it has been awaited for, but the licenses are very expensive. Last time I heard it was 8 million. No youth here can afford 8 million kwacha. You should make it affordable so that every youth can go into that business. The forex that we want now can come from Chamba. The second point, it's been long that we have been relying on tobacco and coffee. But now, Honorable Minister, you have explained something so wisely that this is the time that we should go for commercial farming other than subsistence farming. My suggestion is, farmers, as you're focusing on us as the youth, you should also focus on big companies like Ilovo. Ilovo and Salima Sugar alone are able to feed the whole Malawi. Currently, we have hunger issues, and in the next year, if you can consider making big deals also with big companies, with big estates, so that they should be selling maize cheaper after the next season. All right. The last. No. There's no the last one. All right, continue. So on education, Honorable Minister, it's a high time that we should think of making agriculture a key subject, not English. We are learning grasshoppers. So on the tertiary level, Rwanda is doing the best, but on primary and secondary level, there is nothing. We are learning grasshoppers which are not helping. So, Honorable Minister of Agriculture, you should consider liaising with the Minister of Education to make sure that agriculture should be a key subject in Malawi in the next season. So, the last part on tourism, on agriculture, let me stop there because the chair will be on my neck. On the tourism, Honorable Minister, the tourism sector is not very friendly to the youth. Our salaries are very low. You know, the transports are high, and also the lodges are privately owned. We cannot manage to go to the lakes, to go to Mulanje Mountain. We would like government should start doing this thing. You should build some hotels and places that are affordable to the youth in the lakes and in Mulanje Mountain, so that should be affordable to us. The last part on tourism, the Nsanje Inland Port is very important. Our President Odawo Chakwera helped us fixing the relationship of Malawi and Mozambique. Let's leverage on this and open that route. It's very good for in the tourism industry, and it will also help employment for the youth in the southern region. Thank you. Just behind you, there's a lady in white there. All right, thank you so much. My name is Jugondi Nkoma, and my question goes to the Minister of Mining. Munagamba bozaudi mudoneteta kuti anthu aja alembe ntchito amalawi okhaokha akabwera mafoni akabweretsa maproject awo ku mining. What measures have we put in place kuti muonetsetse kuti amalawi ife achinyamata atalembedwadi ntchito and anthu awo akabwera atiphunzitsa kwa period ya bwanji and muonetsetsa bwanji kuti anyamukadi abwereradi makwawo. Chifukwa mayijenena awo manga misewu pompano amabweretsa anthu akwawo oti alibe expertise ineyonso koma akwapatsa mabenefits ambiri. Achinyamata athu akungoyima misawo mimitsadzi magalimoto zazikulu zidutse ena apange koma ali ndi madegree yawo. Ndiye mupanga zotani? What measures have you put in place kuti zinthu ziyende mwadongosolo? Thank you. Yes, there.
man in gray with a green bangle. Yeah. Hello, my name is Joshua Dipange. So I am a climate change activist. My question goes to the Minister of Agriculture and Minister of Tourism. I understand that climate change poses risk, especially to your ministries. So I am looking for your commitment and willingness in helping the youth fight climate change. For example, we have got an issue of thin plastic ban. How willing are your ministries to work with the youth to help to fight for climate justice? Thank you. All right. The number 3 from, yes. Thank you. My name is Mpamfu Karima, aspiring shadow councillor from Sanje Southwest constituency. Mafuswa zanga zikhazo sakaniza popeza manena zoti tisafuse koma muzingotola momwemo. Minister of Agriculture malankhulamo zambiri zoti kulima opportunities ngati kwa ife achinyamata zangongole tikhudzaso za nifi yomwe ili mkamwa yomwe ikuvuta ndizonadi ngongolezo zili pamene popo koma kuti ifeyo zitifikira inake zikuvuta. Why? Amene ali kutsogolo kwanu anyamata anu mukumayika m'maoffices yacho akutipondereza. Background ngati panopo mukulankhula mwabwinobwino kuti zinthu zili bwinobwino koma ifeyo dandalo lathu achinyamata aja mukakonze maoffices anu aja ngongole zijandi zathu asazumire. Chinthu chinanso panopo zomwe zikuyenda mdziko mwathu muno without any connections palibe chako. Ma connections ndi amene akutipweteka munomwe ife achinyamata ambiri m'Malawi muno. Tinapanga Brian. Ma connections sanda amene akutivuta ndiye pamene papa mutiganizire ife achinyamata tikati tifufuze bwinobwino azinzathu amene akumapezeka zoti akupanga izi kachani izi chani kuti meno anayepezekera pamene popo umvati kuti ineyo chifukwa chawakuti ineyo chifukwa chawakuti tiye tinganizire munthu amene ali kumudzi ali ndi luso lake loti amatha kukonza kani achinyamata ambiri kumapanga magetsi tikumaona za sola kachani koma anthu amene aja akungoyikidwa m'ma social media koma palibepo chomwe akuthandizidwa mpaka lero. Tikupita ku kampeni chaka chamawa koma tikufunanso anthu omwe aja azativotere ndiye please tiganizireni ife achinyamata zinthu zizisama akumuzi makamaka anthu amene tikakhala alibe pepala la nkalasi koma ali ndi maluso osiyanasiyana tiye tikwanirise ifeyo masomphenya athu a 2063 aja kuti aliyense azakhale kuthekera aliyense azakhale pabwino. Tisamangoonana kuti aora ndi galimoto aora ndi mwakuti komanso akumudzuja abwereseso fortune kumene koko zikomo kwambiri. There in, is it black or, yes. I've taken 2, I've taken 3, I've taken 1 there. I'll take another one here. Yes. I've taken 1 and 2 here. No. The lady, yes. Okay, ndimpasira ndikamaliza. My name is Amir Kubanda from Cheu. Mine is just a recommendation.
I'm an environmentalist. So, as Minister of Mining said, we need to mainstream mining issues into our education. I just wanted you, ministers, to take this message to our education ministry. I want us as youth to be included in climate change actions through mainstreaming these climate issues into our education kuchokera ku primary. Fuwa izizi za climates timazizindikira bwinobwino mmene takulapo. Komano anaje tikamawa zoti panga kuti apo pabwera chakuti upange chakuti mwana uja paekha kuti kwabwera disaster ina yake akhoza kupulumuka paekha mukampeza mwina akupuma for some days. Koma apapa timaziphunzira kwambiri ku tertiary education. So I just wanted to recommend climate change issues into our education. Maga ku primary. Thank you. Pass on the mic then. Okay, dzinanga ndithokozani Mzuzu. Ndikuona kunena kuti ma ministers onse aluko and even anyamata zathu they are willing kugwira ntchito ndi anyamata. Thank you. Komana tikati tibwere pa ground now. You guys have these things, my papers, your policies, whatsoever. Doesn't matter. Koma pa ground, are you guys really working in that nyamata? Tamva kunena kuti kaya private sector ili willing kugana fenchito and then awawa funa kuti atipase ndalama tikumva zonsezo koma napa ground. Because achinyamata amene mukunena kuti mufuna mugwira ntchito mwapase chithandizo mwapase ngongole ndifeyo. Komano zinthuzo sizikutipeza ndiye kuti achinyamata mukunena iliyo mukunena ku Malawi. Ndiye mukamachoka panopa if you really want kuti Malawi kwanise masomphenya aka a 2063 implementation yochitike ndi achinyamata. Musazika zinthu zizi mabuku your policies kulikoseko koma implementation background involve ife achinyamata. Fajo nina kuti mukangwalisi kuti panga involve Malawi 2063 sateka. All right, thank you. Can I have you? I have a mic. You have a mic? I have a mic right here. There. Okay. Yes, yes, you. Zina Ngandi Tumpai Kita. I'm a hotelier by profession. And this question is going to you, Honorable Minister Vera Kantugule. All right. So the thing is that when we go into hospitality, or even the job opportunities that are there, mango dai to funa certificate, to funa diploma. What about us, our bachelors? Where do you put us? Because if you go to service, you say, where do I service? And it's the professions that you put there. And I would say, us and our hospitality, we are out there worrying about, because a lot of people don't know what hospitality is. At least technology sector, they hold my conferences where they sensitize the youth. This is about what we're doing in cyber. This is about what we're doing in mining. And there is no any conference that has ever happened where you're telling this is what is happening in hospitality. And therefore, if you're doing hospitality in there's nothing that's happening. And how do you expect my youth as us to go to that field when we don't really have the knowledge of what hospitality is about? So my query and also my worry, and I'm pleading to you, Honorable Minister, do something so that people should have knowledge of what hospitality is. Thank you. Pass on the mic to this lady. Hello. Do you know No, don't do that. No. Pass on the mic to this lady. It's not because you have a mic, then you can speak. No. Thank you so much, our panelists, for the informative session. My first question is, how are you going to make sure that the opportunities that you have for us are not being politicized and they are going to reach out to every youth that is here and even out there? The second
question is, it's just a recommendation, and I would like to introduce myself. I'm Enes Rashidan Samila. I studied Masters in Mineral Exploration from University of Ibadan in Nigeria under the African Union Scholarship, and I'll be graduating next week on 15th. I think it's this week. So I'm looking up to the opportunities that you have, our Honorable Minister. The second thing is, I would like to recommend that you speed up the process of capacity building to the universities that are offering mining courses, because when we are sending our CVs out there, they are just telling us that we don't have the proper expertise. So we are not grabbing the opportunities that are there, despite having a lot of exploration companies that are operating in Malawi. So please, our minister, speed up the process of building the capacity and delivering the proper expertise to the universities, so that they can also have the proper expertise that the companies are looking up to. Thank you so much. All right, thank you so much for those. Thank you so much for those reflections, the questions and comments. Allow me to ask the honorable ministers to address those questions, those comments, those recommendations. And the honorable ministers, I will ask you also that when you're addressing the points, you can make your last remarks. Thank you so much. Well, thank you very much. Sindikwanitsa kutchula dzina la aliyense amene anafunsa funso, ndingopita straight ku mafunso amene anafunsidwa zokhuzana ndi unduna wa zaulimi. Choyamba panali funso lokhuzana ndi ma license fees kulima kwa chamba. Choyamba funso limene lili linapanga attract interest kwa anthu ambiri nyumba muno, komano ndimafuna ndifotokoze kuti choyamba pamafunika inu ngati achinyamata muzipanga spend nthawi yambiri kuwerenga kusana ndi kuvaza pa social media. Chifuwafunso limene lolo limene ndinalimva linabwera ndi maybe information sinabwere kwa inu moyenelera, ndiye mundilole ndipange clarify. Malamulo a dziko lino salola wina aliyense kulima chamba anyhow. Komanso chamba chimene timalola kulima kumalawi kunoku chili specific. Nkhani ya chamba pali recreation, industrial, medicinal. Chimene sitilola ndi recreation, chamba chimene machidziwa inu yochi. Ndiye ngati mafuna license yoti muzikalima chamba chimene madziwa inucho, apolisa kumangani. Ndimafuna ndipange clarify pamenepo. So spend time kumvetsetsa malamulo musanapange chiganizo chokuti mukapange china chake, otherwise will be in problems. Ndiye mukafuna kuti mukhale involved in production ya cannabis, license imene maperekedwa ndi ili specific. Ndipo panopa tikupereka ma license kwa amene amapanga medicinal. Komanso choti mudziwe ndi chakuti ngakhale mutati mupeze kuti mwalima medicinal kapena industrial hemp or cannabis, msika wake pa dziko lapansi uli limited, si zimene amakuza ndi pa social media. Mayiko ambiri pa dziko lapansi amakana. Ndiye timafunitsitsa kuti mukhale ndi information yoyenerera kuti ngati mupange produce, cost of production yake ndi yotani, msika wake ndi wotani, ndipo mafizi yake ndi wotani, otherwise mukhala mavuto. Ndiye bwerani mutipeze ku Ministry of Agriculture, tili ndi Cannabis Regulatory Authority ilipo pa mbero wa house mwamba, tikakufotokozerani kuti ma requirements yake ndi otani, koma mafizi amene anayikidwa ndi cholinga choti tisangopanga zinthu mwachisawawa, otherwise tipezeka kuti anthu mukuphwanyanso malamulo. So the fees are there for a reason. Ndipo tikufotokozerani bwinobwino, koma njira yoyamba
tipereka information imene ikudzera ku NICOM chifukwa ndi platform yanu imafuna ndikupempheni inuyo yuzani social media or other platform kuti anthu adziwe bwinobwino ndi tikupatsani malamulowo ndi zifukwa zimene tinayikira mafizi amenewo. Chachiwiri timafuna kuti tizipempha makampani ngati Ilovo ndi Salima Sugar kuti I should go into production kuti adyetse dziko la Malawi. Ife kunduna wa zaulimi kuti ayi inuyo ndi amene mupange produce mudyetsa Malawi. Inu nomwe mukudandaula kuti tikupereka ndalama ku makampani akuluakulu pamene inuyo sitikupatsani ndalama. Ndera panga reverse zimenezozo tikupatsani ndalama inuyo ku NIF, Megafarm, Agcom, IFAD ndi Agra kuti inuyo mupange produce mudyetse dziko la Malawi ndi cholinga chakuti mukhalenso ndi ndalama zokwanira. Ndeti samapange contradict ma request athu. Akuluakulu anapanga ndalama kale ndi nthawi yakuti inuyo mupange ndalama achinyamata. Inu nomwe mufuna mukhale ndi ma Megafarm akuluakulu ngati Ilovo ndi Salima Sugar. Tikupatsani mpata woti mukhale ndipo yambira. Ma 1 hectare, 2 hectare, 3 hectare aja ndipo yambira muzikula. Ndiye ndimafuna ndikupempheni Ilovo ndi Salima Sugar ali mu business ya sugar tikanena kuti alambeso panga produce chakudya ngati chimanga. Inu nomwe ndi amene muzidandaula kuti sugar sakupezeka pansika. I hope zikuveka. Asiyeni apange business niche yawo. Nkhani yodyetsa Malawi ile manja mwa inuyo ndi ineyo. Ndiye tikupatsani opportunity kuti let's produce. And production yake sitifuna kuti muzi kuganiza nthawi ya mvula. Tifuna mupite ku irrigation. Muzipanga produce 2 or 3 times a year. Ndi pamene tikufuna achinyamata. Nchifukwa ndabwera panopa ndikupangeni encourage. Musiye kumaona ngati simungakwanitse kufika panapake chifukwa opportunity ofika pamenepo alipo. Ndiye chonde musakhale ndi maganizo kuti tidzauza Ilovo ndi Salima Sugar kuti ayambe kulima chimanga zimenezo zotakana. Tifuna inuyo ndi amene mulime chakudya chodyetsa dziko lino la Malawi. Funso lina limene linafunsidwa ndilokhudzana ndi kupanga agriculture to be compulsory ku university. Ifeyo takhala tikufunitsisa zimenezozo koma osati just compulsory yokha koma mwina kuti munthu upite ku university uzikhoza agriculture. Mwina zikhoza kuthandiza. Ayi tikakambana na Minister of Education ndi pempho labwino kwambiri. Pafunika tiziphunzira zinthu zoti zikhoza kuthandiza dziko la Malawi. Pempho talimva tikakamba nawo anzathu. Funso lokhudzana ndi climate change silinabwere clear bwino kwambiri. Chifukwa mnakamba za munduna athu zimene tikupanga kukhani ya climate change komanso mnadzakambaso za thin plastic. Sindidziwa kuti ku agriculture tikanayankha motani koma ife ku nkhani ya impact of climate change ku agriculture ife chimene timaganiza kwambiri ndi how do we timanena kuti reduce the impact of climate change. Ndi chifukwa chake timayamba ndi what we call climate smart agriculture. Kumeneko timafuna kuti musiye zija timapanga kale zija zomangodula mitengo chisawawa tizidzala mitengo izipanga reduce soil erosion chakudya chizikhala chokwanira. Musiye kumangolima mwa chisawawa nkupapezeka kuti mukuotcha zinthu munda. Burning is a no in agriculture. Zimene zoma zija, that's food for the soil. That way we're going to reduce the impact of climate change in agriculture. On top of that, tukupanga encourage aliyense to invest heavily in irrigation. Chifukwa mukapanga invest heavily in irrigation, vula ngati sikuyenda bwino, muthu apanga irrigation nkupanga harvest 2 times a year outside rain-fed. You are reducing the impact of climate change in agriculture sector. Tukamba zokhuzana ndiza liming use of organic fertilizer. Tufuna aliyense pankhani ya ulimi musiye kumagula fertilizer odula uja aliyense akumalira masiku ano kuti fertilizer wadula. Nowadays we have organic fertilizer which is better than chemical fertilizer. Chemical fertilizer imaononga nthaka. Nchifukwa chake timakhala ndi njala yambiri kuno ku Malawi. But we have been brainwashed. Ambiri mwa inu mnapangidwa brainwash kuti ulimi umayenda bwino ndi fertilizer amene makagula odula uja. But the truth is
use organic fertilizer amene aliso produced locally, komanso munthu panga produce local organic fertilizer, you are going to mitigate the impact of climate change in this country. Then mafuna mumvetsetse pamenepo kuti nduna wa zaulimi tikutani pa nkhani ya climate change. Zina zokhuzana ndi za access to financing is difficult, zinthu zili bwino, ndimafuna ndikukonzeni a shadow councillor. Palibe wina aliyense pano pananenapo kuti zinthu zili bwino kunjako. Ndiye musadike mawu mkamwa. Ife timakhala pa ground timadziwa mavuto amene alipo. And we are working hard to address those issues. Ndiye mukamanena kuti anthu tikaganiza kuti zinthu zili bwino kunjaku mukunama. Koma there's hope. There's hope in the agriculture sector, tourism and mining. And that's why we are here to tell you what is available. Kuti zinthuzo zikhale bwino. Ndipo zinthuzo zayamba kale kukhala bwino. Chifukwa anzana ali kutsogolo awa ndi ena amene akhala kutsogolo kwathuku ndi mboni kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa they are benefiting. Not for everyone. Koma tikamanena ma blanket statement yoti zinthu sizili bwino zikhala ngati kuti aliyense sizikumuyendera. Koma just because he fails zinthu sizinayambe kutiyendera, it doesn't mean kuti zinthu sizili bwino m'malawi muno. Apo tikulakwitsa. And that is wrong. Let's appreciate anthu amene zinthu zikuwayendera. Chifukwa next time tidzakhala ndi fail. Our turn is coming. Be patient. Have hope. Have faith. Work hard. Read, interact, socialize. Things will get better. China, chipineni mafuna ndinene, ma connections. Thank you for bringing that up. It's something that we all need to work on to make sure that not the connected ones should be the ones benefiting only. No, it's wrong. Everyone deserves to connect. There was another strong statement which came, I wanted to address. Ifedu kunena kuti tukugwira ndachi Nyamata, it came from kuntunda uko. Akuti ifedu kunena kuti tukugwira ndachi Nyamata on the ground, koma palibe chimene chochitika pa ground. That's also a sweeping statement, and it's wrong to make a sweeping statement. Zinthu zikuyendera, we are working with Achi Nyamata. I have a list, just those benefiting from agriculture commercialization. Kombedza Youth Voices in Action Kusalima, we are working with them. Malenga Youth Farmers Organization Kunchisi, Mwansangu Youth Group Kunchisi, Panga Magomero Youth Club Kulirongwe, Nsawedza Kuneno. I have a whole list of over 70 youth groups, just AGCOM. So if you say we are not working with people on the ground, you are misleading your fellow young people. And that's not right. That's wrong. So we are on the ground, but just because you haven't benefited, sizikutanthauza kuti palibe zinthu zimene zikuyenda. KUNIF, AGCOM, Megafarm, tipitiliza kugwirana nanu ntchito. Mundilole ndilekeze pamenepa, but we take notice of your concerns, and that's why we are here. We'll continue to listen, we'll continue to work on it, but never lose hope just because you haven't benefited at this time. Your time is coming, and you will be the one to testify that things are working on the ground because you are part of the change we need in this country. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister. Yeah, we can. No, thank you so much. Mosunga nthawi ni mafuna ndingu yanka. I think mafuso follow. The first one was tourism is underrepresented. I think she meant to say undervalued. Kuti sidu kuona ma opportunities amenaliko. And I think if I get Tidipa Noba, that's why some of us are here, because the President of the Republic elevated and saw the need for us to elevate tourism. Atayangana Malawi 2063, anaona kuti we cannot manage to do everything. Komati ntipange focus on 3 key sectors that if we were to focus all our energies therein,
ndikuti tikwanisa kupanga china chonse chimene tikuyeneka tipange, tikwanisa kumanga maskulu, tikwanisa kugula mankhwala mzipatala, tikwanisa kupanga train maziphunzitsi, tikwanisa kupanga china chilichonse ndi a president anaona za ATM. That's why we're here. So in the first place, we need to understand that there's political will to elevate the tourism sector, and that's why we're here. That's why tourism is part of the ATM strategy. So it is no longer undervalued, it is very much valued. But there's one thing that you said, city mazitsata, and that is true, and that is very unfortunate as well, because I have held personally my public lectures, angapo ambirimbiri, kufunzisa antu, the role of tourism in the socio-economic agenda of Malawi. How does the private sector get engaged? How do young people get engaged? How do all of us, communities, get engaged on issues of tourism? So you're right to say city mazitsata, and the other thing, if you find it, mbuna fish, imapanga banji contribute to the economy. And I like that very much, and coming from a young person. Do you understand that Lake Malawi has over 1,000 species of fish? The largest number of fish species in any other water body in the world. In the world, not in Malawi. And at the water body, ku Cape Maclear kuja. Mumaima Bamwala, and you see 350 of those fish species at one place. And Pamala Pamene Popo is the safest place in the world that offers the safest snorkeling. Snorkeling is just a vala jina yake kujeniku ndugu malo wa mazi jonji. Malo amene umapanga zimene zozo mwa safe mudziko lose lapansi ndugu Cape Maclear. We don't know that as Malawians. That probably we didn't know that as young people. And these are the things that I was saying. Inuyo ndamene mukuendeka muzika pa social media. Pa TikTok muzika zimene zozo. Osakala maliseja mutwai. We need to be doing those things. So mukanena kuti mbuna fish kupanga contribute chani. Pali anthu ena ake pa dziko lapasi pano pa ndi vindalama mbwembwembwe. Amangobwera, by the way, kumalawi kuno kuti ndi 650 birds. And over 100 of them zili kumalawi kukha kuno. Palibe so pa dziko lonse lapasi amene ndi mbalame ngati zimene zozo. Ndiye kuli anthu avindalama pa dziko lapasi amangobwera kumalawi kunoko kuzangoona mbalame zathuzo. Kuzangoona mbuna zathuzo. That's how it is contributing to the economy of this country. But ozitsata my economics amanena kuti panopa tourism kupanga contribute about 6.7% to the GDP kuchuma cha dziko lino. Koma kwa ife amene tili ku tourism industry tunakuti komatu ife muna we may be contributing more, maybe even 15%. Why? It's because munthu akalowa kumalawi kunoko akufika kumalawi kuja kugula ticket, kena akafika pa airport apeza taxi, kena akapita ku hotel, aja chakudya, agula ma units, afuna bando, agula ziboliboli. Atani mukamuona munthu chakakhala 1 week kandi 10 days, by the time akubwerera kwawo, just from one person, over 100 or 150 people are being affected in the economy because of that one person. So kwa ifeyo tikuona ngati unati the contribution to GDP should be more than 6.7%. Koma kuika pa 6.7% we are okay, but we could do more. So mwina abwana anaikom achapotera anati fusapo anapanga kale agreement yonena kuti tikuyeneka kupanga a specific agreement on how we engage young people in the tourism sector, and I want to take him on that one before December. Then design on how we can leverage young people kuti azipanga nawo azitenga nawo mbali meaningfully in the tourism sector. Number 2, banafusi dazonena kuti tourism is not friendly to youth. The lodges are privately owned. Kodi banje government imange ma hotels and all of that. Mukazandoona ndaima parliament kapena kuna kokosoneni platform, and I'm advocating ndifuna vindalama vambirimbiri kuti timange ma hotels as means of tourism. Be worried. Because the responsibility of government is not for us to build hotels, but it's to create an enabling environment where private sectors or any other person, investors, both local and international, can come into the sector. Ndikumamanga maloji amene oma hotel ndiye na hotel. Bwanji hotel izikhayo mangidwa ndachi nyamata. And tukamba zoma za collaboration. Amala witu pa jasiti makhulubirirana. Why is it that we cannot collaborate a nyamata 5? Ndikumanga tuyambe kumanga even marumu 5. Ma ecologists amakhani marumu 20 kapena marumu 30. Amakhani maloji 5 koma you make them kuti zikhale zapa mwamba. Achinyamata nkumapanga zimezo zife nkuma kusapotani. Kukasungu National Park tibe maloji, tibe olobala kumene kuchako. People in suti ni mamwamowa koma ndikunena zonena kuti anthu amata kufuna kumwamowa apite kumene kuchako akapese bala imene ili owned by a young person. So my point is, also when you're talking about tourism, why fail to demystify what tourism is all about? Mukayangana bwino malo togona makhala komalizira kweni. Koma it should be the experiences. When we go to Mulanje Mountain, we are focusing on the hiking. Tikakwere pa pasapita pacha. Tikamaka ganiza zogona ndikomalizira kweni umakagaza kuti bola ndagona bola ndapezeka bedi. So accommodation, yes, is very good.
but it's at the very end of a tourism adventure. So we need to focus on the other things. So the government, the role of government is to create an enabling environment where private sector will engage in and focus and then thrive therein. Munagamba zoti nsanje inland port is good for tourism. Let us open it. And thank you very much for bringing that issue. We are going to liaise accordingly with our counterparts within the Ministry of Transport and Public Works because those things are under them. Number 3, climate change poses a risk to tourism. We totally agree, and as well as agriculture, but also mining. How willing are you to work with the youth in fighting climate justice? And my answer is a resounding, very willing to work. Because in 2021, when we had Cyclone Freddy, we saw the effects, the devastating effects that climate change or Cyclone Freddy had on not only the tourism sector, but the entire economy. At the moment, we need close to $1 billion United States dollars for us to replace that destroying the Cyclone Freddy and the other cyclones that we have experienced as a country. So climate change is real. Climate change is here. And we need to ensure that tourism, agriculture, and mining are both resilient and we can resist the effects of climate change. So we are very willing. And whatever proposals you have, please bring them to our office. We are going to take affirmative action to join you in those partnerships so that we move ahead and become a resilient country. Number 4, job opportunities require certificates. And that breaks my heart. Thank you very much for bringing that. And in Nagambabo, in my opening statement, I was saying, personally. I'll give you a practical example. One day, tinali meeting, Bamamba Bajaba Terrace at BICC. So tinali Bagadigati, to our far left, there's a bar, and to our far right, there was a gentleman drinking. Anakuanzi bamba menoja, iwe bagero, tabwelesa drink. I'm telling you, the way my heart leaped. You are not going to save that gentleman. And sir, that girl is not a bar girl. Hey, she's at a bar and she's selling beer. I said, so what? She is serving you. She's not a prostitute. She's not a bar girl. You need to respect these things. So we need to ensure that we are protecting, especially the women that are working in the hospitality sector. Available for sex. It is wrong, and we need to correct it. And we need to respect the people that, because what is happening now, it is affecting quality. And to among people in degree yanga hospitality. When my brother work ku NGO inake mine kugira midzimu for AI siningafuna kuti nzika kugira ntchito usiku azibamba mabanga mwakoti mwakoti. Zimezo nzola ku ikandibonza usatana tuweneka tizisiye malayo muno. Now mukayiona sesa buno bwino nzonena kuti tinapanga place a very low status on the hospitality sector. That is why my hotel, they would rather take somebody amene mwana nangopanga JC chifuna tafuna zimpasa ndrama zochepa munthu amene jaya. And at the end of the day zikupanga affect the service, because at the end of the day sitikugulisa madzi kapena mowa kapena zakudya, we are selling a service, and the service is expensive. And if you want very good quality service, you need to get people that have degrees. Azukupanga ni save umuntu umene ujako amene ndi degree kapena even masters in the hospitality sector. So we are working very closely with our tour operators, like you were saying, yeah, anapanga supply chain. Tour operators. I said, why is it that what should stop you from after having your economics degree at Chancellor College, you should go and study any language so that you become a tour operator. Go and study history so that you can be a culture tourism expert. These all take as many as also. So we want to elevate the quality of skills within the hospitality sector, and please don't give up. We want you guys to be engaged therein. And IFEO will work very hard to ensure that we are protecting, especially the women and young men that are working in that sector. The last one was, how do you ensure that opportunities articulated are not politicized? IFEO, when we went to the WTM last year, almost half of the people that we went with, I think you were with us, were young people. And some of them were even girls. So, and I don't think they will say, we went there or didn't Sanka because they were politically affiliated. More opportunities are it's because we not connection, and sometimes we get phone calls and do not mafuna jago mabanga apply in maganza mungo ndibanga mungo ntandizira zimezo tikuoneka tizizithesa tilipo 20 million amalawi china chichonse chimene chilipo nchawina aliyese kaya ndi connection kaya ibe connection imene muli nayo ndio nati mukhale mmalawi. That is all. That's what qualifies you. It shouldn't be a qualification if not you're related to anduna agriculture kapena kaza onda kaze now. No. Everybody should be able to access these things, and this is when a president had to amatirimbikisa. The very last thing that I want to say is mindset change.
We need a mindset change. All of us. If akuboma inu achinyamata tikuyeneka mindset change. Ine ndimakhala ndikufusidwa nthawi zambiri kuti kodi ntchito yanu unayipeza bwanji? Nthawi inake ndikugwira ntchito ku MASP wina akanandifunsa kuti ntchito unayipeza bwanji ndinali CEO. Nanota anapanga advertise mu news ndinapanga apply. Sanakhulupirire zonna kuti ndinayipeza ntchito in that way. So by the time you are saying kuti ndikuyeneka kukhala ndi connection for me to benefit from this, it means you're already defeated. Sungakhonze olopita ku interview jokuza anatenga kaleto anthu kumene koko. You are not going to perform because unaganiza mutu mwako kuti zikuyeneka zitero. So we need a shift in our mindset in terms of how we look at things every time, everywhere. We also need a mindset change about our country, how we view our country. Is everything going on well? Absolutely not. Koma ndionese dziko limene zonse zikuyenda bwino bwino. Koma pali zina zimene zikuyenda bwino. On those things that are working, let's shed a light on those things. Si zonse zimene zingayende bwino at the same time mbodza zedi. Koma zina zikuyenda bwino, zina sizikuyenda bwino. Can we do better? Absolutely yes, we can do better. And that's what we are trying to do. And that's why we are here. We should have been in our offices, especially me, her, and him. We should have been in our offices, but we came here to support the Minister of Youth because we know that without young people, this country won't go anywhere. The other last thing that I want to say is, young people, we were also young before. We were also 18 years old before, 22 years old before, 25 years old before. And we worked so hard. The one thing that I want you to remember, even if you forget everything that I've said to you right now, I want you to remember this, and you can quote me on these things. Opportunities will never come running and knocking on your door, and they will never have your name on it. You go out and chase them. The kingdom of God suffers violence, and only the violent will take it by force. Ndikumayimba foni kwandu na kuti munanena zakuti pagulu pamene paja you were on record ine ndikufuna zimenezi muzipanga zimenezozo. We will never take offense. I met a girl playing golf the other day. She works for Nico. Amagulisa ma policies koma I'm telling you the way that girl has bugged me. Koma for the past month mpaka ndigula policy. Not because I wanted to, but I saw what we need this kind of aggression. Amalawi siti makanda aggression. Young people wanopati mangofuna kuti ungo should just sit back, relax, and let somebody go to work for us. Angoti bwese avindalama, and if you basi zenda town muzizi njera, that is never going to happen. Ajewa matisika zakoka kama kopa kutani kodi kulaula ambuya udalitseni ziko mwambe. Panali mafunso angapo amene anafunsidwa kudzana ndundu na watsa migodi ndiyambira what Rehema raised. There were several concerns. Khani yoyamba inaliona kuti kodi mukudziwa kuti alipo amalawi ambiri amene akutenga ndi malicense kwa malicense amenewa akutenga in the name of foreigners. There are foreigners behind those licenses. Then mafuna tinene kuti ife unduna tikudziwa ndipo nkhanizi ife tayamba kali kuziona ndi kuziunika ndipo Malawi amene akundiva chifukwa ndikudziwa kuti sife tokha amene tili muno koma even kunja kwa Malawi ambiri akumvera amene tapanga mchitidwe umenewu malicense anu they are going to be revoked because imene ndi kuti mukulakwira malamulo. You are not supposed to do that. Ife tufuna kuti Malawi athandizike ndiye munjira kuti athandiza Malawi ndiye mukathandiza some foreigners. So what are we doing? Therefore aliyese amene ali ndi foreigner behind license imene imeneka kukhala ndi Malawi amene they are going to be punished. Then mafuna so ndikupemphera achinyamata ifo yona kuti ambiri ena ndi achinyamata amene tabwera tadzatenga malicense amene wa small scale and that is on mining, it's only for Malawians. They madzatenga malicense amene wawa komano you are looking for someone to buy your license. It's not supposed to be like that. Muziganizo na kuti ngati wina wake is willing to buy that license ndi kuti amapindula mwa mtundu wanji ndi phindu lalikulu lumapita kwa uja kusiyana ndi inuyo koma inuyo ndi ife tiye tikhale pasi kuti tigwirizane kuti what license imene tatengayi, how am I going to be supported for me to get the finances that I need so that ndigwire ntchito zimenezo ndeti zikambirana osati inuyo kumayang'ana ma foreigners kuti ndi amene agule license yanuyo ayi. Panali nkhani yonena kuti kodi sitingathe kuti tiziphunzira za ma youth ena amene akuchitira maiko mwina. Ngati mukumbukira ndinapo pano kuti nthawi imene tinali ndi mining investment forum kuno youth munabwera ndipo we deliberately invited youth in mining in Tanzania kuti abwere mukhale nawo pasi mukambirane kuti muphunzire what's happening there. Chifukwa ngati kuli dziko lina limene lachita bwino kwambiri ku nkhani ya ma cooperatives ku nkhani ya small scale mining ndi Tanzania. They kuli youth in mining there, we linked you with them, and I would like to encourage you to take that opportunity to learn from them. For not that many women they already have the experiences and they're going to be able to help you a lot. Panafusidwa nkhani ya financing
ndinakamba kale pacho kuti ife ngati unduna we are working hand in hand ndi ife kuti tikhale ndi package ina yapadera ya mining, komanso we are also working hand in hand ndi ma financial institutions amene kwa nthawi yayitali amaona ngati kuti it's a risky business to get into mining. Koma panopa after sensitizing them and everything, akubweramo aona kuti it's an opportunity that they've missed for a long time, and now they are coming in, the sector in amene they are willing to put their resources in. My financial institutions nanena pano kuti ndayiko banki wiki ino itikhala pasi tikambirana, because we already met and they are willing kuna kuti akhale ndi package imene akhoza kumapereka kwa iwo amene ali ku mining. Panafunsidwa funso la period ya license kuti ya small scale timangotenga for 1 year, akufuna ya 2 years, kenako ya even 3 years, kenako even 5 years. And I was like, ndekena kuingokhala ya uleretu. But as government, we are listening government. Let's sit down and see how best we can be able to support you. Koma singakhale ya ulere, koma so singakhale period kungoto basi mwatenga for infinity. No, we still need to cut somewhere. So let's continue to discuss and see how we can be able to support you effectively. Ndimangofuna ndinepo apo ndina kuti mujanena kuti ma opportunities alipo. Sikutina kuti ife tikungonena. Kwa monga mena nena so anduna agriculture njo ndina kuti alipo ma youth anzanu amene akupindula ayamba kale ndipo ndizoona. Panopa if you go ku regulatory authority chandani cha Malawi Mining Regulatory Authority, 3/4 ya amene akupita to that office in my youth. Sakula akulu ayi. Ndi pa youth nde inu ngati musadapite nde kuti ndinuyo. Koma anzanu akutani akupita. And ndi zitsazo za ma youth organizations amene so akuchita bwino mu nkhani ya mining. Kulakatsiri amene akutsogolera kuti manager ndi youth. And yakuthandizira kumapereka even ma internship kumene koko ama youth unokuti atani athandizike. Ife ngati boma nafeso tina internship program imene timapereka, komano it only has a limited number of people amene akhoza kutani kutengedwa. Koma ma mining companies watu mukapempha kuti nawonso atsegule mwayona kuti ma youth ambiri akhoza kupitanso kumakapanga ma internships there. Issue ya panafunsidwa issue ya local content, kuti kodi how are you doing it ma policies yanu. Mutawerenga Minerals and Mining Act 2023, you will see these measures are included, and again my regulations act, because once after the act my regulations don't notice banga operate with zimene zilimo zona to project in areas should make sure the local content is what they are following. Kuta Malawi ambiri alembedwe ntchito kumene, because we know we are here to create jobs for Malawians, and therefore this is not a mining development agreement which this is what they are going to follow. If they don't follow that, then they are going to suffer the consequences. So it's part of our regulations. Komanso chile chimene ikanchotena kuti mu mining development agreements muja masainira lamulo lonena kuti pakhale community development agreements kumene ma youth mukhoza kukhala very involved. Project neli yose ikhale ndi agreements development ya kumudzi. Community surrounding that mine, they should be able to benefit from what is being done in the mining sector. Kumudzi mwene kuchako ndizosainirana ndithu osati zongoyankhula, koma asainirane posachedwa apa amene aku community akukanyika ku Nzimba South asainirana community development agreement yawo. Kukayerekera asainirana posachedwa apa community development agreement yawo. I would want to encourage you, the youth within those communities, to take part. Kuti muzikaona kuti ma development amene tufuna ife kumudzi kuno ndi ati amene tikhozopanga benefit from ma mining projects amene ali community yathu. Chifukwa ine ndimakonda nena kuti it's different ndi mtengo kuti lero tikhozo udula mawa tidzala wina umera. Koma ndi miyala tikangoicho tsayatani imeneyo yapita sidzabweranso. But we want to make sure kuti we are benefiting from miyala imene ambuye adatipatsa. Panakambidwako pano pa za kuti tisapange politicize ntchito zathu zimene tikugwira mu ATM. Ifetu sitingapange politicize zimene ziziyayi. Aliyense amene ali willing, as we said, kuti this is for Malawians, this is for youth in Malawi. Sitikuona mbali kunena kuti kaya uyungu achipani chanji ayi, aliyense aliololedwa kubwera kudzagwira nafe ntchito. Ma cooperative amene ife tili nawo, they are across the country. Pena paliponse. Ndipo sitimafunsa zona kuti kodi cooperative yanu ili affiliated ku chipani chanji. Ayi.
if what we want to know, you have formed your group, and then you want the training, we link you to Minister of Trade, akupuzitseni, and then afterwards we work with you. City nganono kuti uyu ndi wachipani chanji. Panakambidwa apo nkhani yonena kuti we need to expedite the processes of my expertise my institutions. Tamva zimene zozo, chimene chonena kuti dziwa ncho kuti ife ngati boma sitilibe mgodi umene tikhozonena kuti mgodi wathu wa boma ndu bwerani dzagwireni ntchito ayi. Migodi imene ilipo ndi ama private companies amene amabwera. Ndiye wajawo ntchito zimene akufuna amazipanga advertise. These are the jobs that we want. Ndiye tikumatola zimene akutani akufuna zija nkuona kuti kodi zimene zizi how can we best tailor-made courses with our universities. Ncholinga janeti nacho na kuti nkhani iru yona kuti ndi yaitali si yalero kuti mawa ikuti ayi. Ndiye ma courses ma job vacancies amene akumapereka aja tikumatolamo ma skills amene akufuna aja ndikumauza kuma university kuti zimene zikufunika tu ndi easy. How can we be able to skill our youth kuti mandi nkuja iwowa ndi amene alembedwe ntchito kumene kuku. Ndiye ma company wa tikumvana nawo kunena kuti expertise imene ilibedi kumale kuno kuti libe ndiyo khayo imene they can bring it from outside. Koma akayibweretsa once we have that expertise iwaja how they are willing to absorb all those expertise that we are going to have within the country. Ndikhulupirira kuti zambiri zimene zinafunsidwa ndi zimenezi ndingonena apo na kuti nkhani ya climate change imanena ija mwatiuza kuti kambirane ndi azathu aku Minister of Education tiwauza kuti climate change yese ibwere ku sukulu kuti vana aziphunziraso azidziwa kuna kuti kodi how can they become resilient pamene akumana ndi ma issues of ma effects of climate change. Ndiye utenga tatenga anzathu aku education tiwauza. Koma nkhani yayikulu yoti we don't want to leave anyone behind. Let's continuously engage. If our doors are open, and therefore any other issue that you have, we might not be able to cover it today, but we are willing to continue to discuss and see how best we can be able to accommodate your concerns and make sure that you are together with us. Ndipereke chitsanzo chimodzi yonena kuti mmene tikunena kuti we are creating jobs. Ankango akamatsegula maini yawo at the initial stage they're going to create 1,200 people. Those are jobs. Mine life yawo in their 18 years. Within those 18 years they're going to have 10,000 jobs created. Zakumaini kwakako osawerengera izi zijatimanena zokuti ayi ma services and so the opportunities are there nditu koma let's just have the right attitude and the mindset change chayenenedwa ichi kuti si chinthu chona kuti chibwera at your doorstep koma ifeyo ndi amene titani tichithamangire tikachithamangira tichipeza Bible limanena unena kuti I need to ask and you shall be given, seek and you shall find, knock and the door is going to be opened unto you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, our honorable ministers. I have to thank you for being with us. We have had so many questions, and I know that that this session drew a lot of interest from you, our young people, and that's what we want as your youth council, to provide you with these opportunities so that you can express yourselves. And I was being taught by Honorable Minister Avera Kantukure that they will stay here for some time, so that those of you who still have some questions or you want to interact with them, you can meet with them and talk 1, 2, 3 issues while they are still here. So let me thank you for that. And as chairperson of the summit, we are so honored to have you as honorable ministers. It's not easy to have 4 cabinet ministers who have been entrusted with the responsibilities to run the affairs of this country, to create time to come together, unless maybe there is the president. That's where we see maybe 3, 4, 5, 6 ministers. But for you to come here, it is an honor for us, and we don't take that for granted. Our youth discussants, we don't take that for granted. The experiences that you have shared,
I know that this is just a summit for some people. For us, we are just an organizing team and a National Youth Council. But I know that some people are coming to Lilongwe for the very first time. They're meeting ministers for the very first time. And this is a lifetime experience for them, a life-changing experience. And we know that this summit impacts you. And it is our hope that it brings that long-lasting impact to your lives. So thank you so much. I'll ask you to stand and take a photo with the youth discussants as we wrap up. I know this has affected the program. We have taken about 3 hours to do this. This will affect the Kasho festival. Maybe we'll push some hours, some time, so that maybe you can start maybe at 4, maybe. But we'll be guided by our team. Otherwise, thank you so much for patronizing the event. I have to take an opportunity also to take a photo with them. Thank you so much, Honorable Ministers. You can take your seats as the MC continues the program. Thank you. A huge round of applause for our honorable ministers. Thank you so much for being a part of this year's summit, and of course, being a part of the panel discussion on youth engagement in ATM strategy. Let's also give a huge round of applause to Mr. William Lumbe, who's not only the Director of Programs for NICOM, but the Chairperson for Summit. Our honorable ministers, thank you so much for that insightful panel discussion. Thank you so much for listening to the youth here and answering each and every one of their questions and their queries. And as you said, you guys are still here. For those of those that still have questions, please, I'm pretty sure you're very welcome to meet them and discuss whatever it is that you would like to discuss further. Once again, time is not on our side. So with that being said, we're going to move to our health break. It is only going to be for 15 minutes, and after that, we'll break out into our breakout sessions. From health break, we go directly into our breakout sessions. Our breakout sessions are happening here in the amphitheater, as well as in one of the side rooms. There's the chamber room. You'll be guided by the volunteers for the summit. But also, during health break, those of you that have not registered yet, please take time to rush and register. Chonde tipeze nthawi msanga kuti tipange register. We have our health break. Kenako, we move directly into our breakout sessions. Those breakout sessions look like this. Here in the auditorium, we have the high-level session on financing and coordination of youth development. And this is going to be moderated by John Nyirenda from YouthWave. And once again, it's going to be happening here in the auditorium. After that session, then will come, same here in the auditorium, will come the peace, security, and democratic governance after the first session. While the first session is happening here in the auditorium, the first session will also be happening
in the side room, and this session is Leadership and Advocacy for Youth Development, Role of Youth in Shaping National Policies. It is also a workshop. After that first breakout session in the side room, we will have the Digital Transformation for Youth Empowerment. So we have sessions that will be happening concurrently at the same time here in the auditorium, as well as in the side room. You will be guided as you make your way into the lobby, but there are also signs on where those sessions are happening. For those of you that have questions regarding safeguarding, we do have Red Cross here. They have a table. Please, if you've got any questions or you've got any help that you're looking for, they're offering different services. Do meet up with them. And also, one of us has lost a car key. Mwamodzi Maife taluza maki agali moto. If you know that you have lost a car key, we have Atupele here. Atupele, she's right by the exit door. She's in a black golf shirt. She's got glasses on for easier identification. So if you know that, you look around and you have lost your car keys, please do meet Atupele and she'll be able to help you. Once again, our VIPs, you'll be guided into where you're going to have your health break. Thank you very much. Once again, after health break, we go right into our breakout sessions. After our breakout sessions, we make our way for lunch break. Thank you, ladies and gentlemen, boys and girls, once again. This is the Malawi National Youth Summit 2024. Sitting a carry go, sitting a yambelo, so many out, one send
Thank you.